Respected chairman of the conference, ladies and gentlemen, it is my honor to be invited to present my presentation, Traditional Chinese Medicine for Neurodermatitis in Australia. Next, please. What is neurodermatitis? Cause neurodermatitis, also known as the itching complex chronicus, starting with an itchy patch of skin, scratching, increased itchiness. Itchiness can be so intensive or recurrent, can disturb sleeping, sexual function, and quality of life. Each scratch cycle causes skin to become thickened and leathery. Unlike atopic dermatitis, which can be widespread, neurodermatitis is usually confined to one or two patches of skin. Skin lesions frequently found at neck, ankle, vulva, extensive forearm, pubis, scalps, etc. Usually is a life condition. Next, please. Next, why cause is unknown. May begin something that simply irritated. Risk factor: sex more common in women than men. Age most common between 30 and 50 years of age. Other skin condition: greater likelihood in those with personal or family history of dermatitis, eczema, psoriasis, or similar skin condition. Anxious disorder, anxiety, and stress can trigger itching in neurodermatitis. Next, please. Western medical treatment. Treatment aims to control itching, prevent gouging, and addressing underlying causes. Anti-itching medication topical, OTC or stronger cortisone, steroid, etc. But we found that those medicine temporarily can release the itchy and the surface of the dermatitis and very quickly resulted. But when they rebound very badly. Next, please. In the Western medical treatment, they might using in Australia, they might think light therapies, anxiolytics, since anxiety and stress can trigger neurodermatitis. Psychotherapy to learn how to emotion and behavior can be feel and prevent itchy and scalp. But actually, those methods has been using in Australia or even in the Western world. But I found a lot of patients is not working at all. Next, please. Common side effect of the Western medical. While this approach might alleviate symptoms in the short term, there are considerable side effects which limit the treatment, including burning and dryness. Other approaches are needed. How Chinese medicine understand neurodermatitis. In clinic, neurodermatitis often seen with symptoms caused by dampness, heat, and blood stasis. Professor Wang Feng believes in treatment inappropriate to put one side stress or on sparing wind, removing dampness, and discriminatory using Chinese medicine only according to symptom of itchy. Important should be attached DX and TX based on overall analysis, symptoms, and signs. Need to understand main contradiction of pathogenesis and inflexible applied method of clearing away heat, promoting blood circulation, expelling wind, and removing dampness. Important to combine Chinese medicine with Western medicine, often prescribe cortisone, steroid for external use, and oral antihistamine to stop itching. Mix up with them and heat. Skin lesion, red tongue with greasy fur, thought slow or thought rapid pulse. Blood heat producing wind, large red skin lesion, red tongue with thin and yellow fur, thought and rapid pulse. Obstinate wind and obstruction collateral, dark red or dark purple, thick, rough, and itchiness skin lesion.
dark purple tongue with enchymosis and talk pose, often with lingering causes. Actually, this is some very common use for the formula for this trouble. We're using Changshu, Guangbai, Binlang, Dahuang, Taoren, Fangfeng, etc. But this is common use, but it's not my own formula anyway. Next, please. According to the other people using it, the treatment clear heat in cooling blood, promoting blood circulation. They're using Shigao, Shengdi Huang, Huangqin, Zhelan, Shanqi, Hushen, Shike, Dawang, etc. etc. Next, please. Chinese medicine syndrome, obstinate wind and obstructing collateral. Promoting treatment, promoting blood circulation, expel wind, remove dampness, and create collateral. We're using the herb Shangzi, Dilong, Quanxue, Zhaojiaoci, Waihua, Mudanpi, Zelan, Shanqi, Zhuyazhao, etc. Next, please. Modification. Severe itching, we use Jingjie, Fangfeng, Jianghuo, Baixianpi, Baizili, Hushen, Fosho. Obstinate dampness, using Qinjiao, Weilingxian, Xuchangxin, Guizi, etc. Next, please. If they are suffering from severe blood heat, using Shui Niu Jiao, Chuanshanjia, Zhaojiaoci. Insomnia, they might using Ganmai Dajiao Tang to combine with the treatment. Next, please. As long as a patient do not have spleen yang deficiency, example, they have no diarrhea and loose stool, can add Zike, Binlang, Dahuang, Zhuyazhao are necessary for Dahuang to be decocted later so as to reduce its nature of drastic, otherwise become more diarrhea. 6 grams of Dahuang often given for those without observed dry stool. 10 grams of Dahuang should be used for those with dry stool. For old people with weak body constitution and dry stool, use Huamarren instead. Some people have the research into treatment with Chinese medicine and frozen needling. Someone they're using the shroom Meihuazhen for the treatment of the neurodermatitis. They might find some result on it. All this one, we can have a look on this article. But in conclusion, the Meihuazhen needling, tapping plus modify yang shui defang tang exhibit better and stable effect for localizing neurodermatitis, according to Liu, to the article in 2006. Cupping has been found to be useful in neurodermatitis in some study. But all this article, probably we can have a look on their original article, where we have copied the link in here. But impersonally, using this sort of treatment may sometimes easily create some sort of allergy or infection. Normally, I don't use, but this research, someone already found useful. That's why I introduced to you to have a look, and we can learn and study each other. That's the case study. Is some typical case. You look at the foot and the feet of this patient. He was treating with steroid for many years, and he's suffering so badly. The more steroid used, and more worse. But so many different specialists look at him, and he's an engineer and born in 1981. I have a photo when he came in the first time.
At that time, the case, the photo is even much worse than the photo I'm showing you now. And because she had the whole body had fluid coming out all the time after they using the steroid, because they only when he's starting this trouble, only as we mentioned before in the patch, a patch and patch on different area, a small patch, but they're using the steroid cream, and then they start to spread. And in the beginning, the medicine very fast and very quickly reduced this trouble, but they bounce back again very quickly again, and then the more using the cream to apply, it more worse. And then later on, he was prescribed with steroid tablet and capsule, etc. So changed so many different type of tablets, and then getting worse and worse. Even the whole body swollen up, and he couldn't wear shoes at all to go to work, and he got to bang with the bandage everywhere to prevent the fluid coming out. I think it's not the one. When he's suffering from this, he got to constipation all the time, hard to sleep because the fluid running from the skin, and itchy all the time at night time. He just completely can't sleep every night, probably at least only 3-4 hours sleeping, and the pulse is strained taut, and the tongue thick and yellow coating. Next please. I'm sorry, the internet might be very hard to control. Now at that time I'm using acupuncture treatment as well. Tại thời điểm đó thì The point tôi I dùng use châm cứu để điều trị. của Các huyệt tư châm là khúc trì, hợp cốc, đảng trung, thông trì, đại trì, phế du, etc. And we have different type of point, and mostly actually the skin trouble in Chinese medicine we believe is from the lung thường thì đối với vấn đề điều trị về vấn đề của da thì theo y học cổ truyền thì thường liên quan đến phế và can, nên ta phải tả phế và tả can energy in some way and to balance the two channel and working together. So this point I've decided to use them in turn. Ở thời điểm đó thì acupuncture châm lần lượt các huyệt twice a week, 2 sometimes 3 đến times 3 a week lần in the mỗi tuần beginning. khi mà bắt đầu. After that, the patient feels Sau đó, improving bệnh nhân cảm thấy and cải thiện sleeping hơn, a little bit better, ngủ tốt and hơn, eventually the fluid is not coming out very badly, and the swollen of the arm and leg start to shrink, and that's why the patient. Do đó thì anh bệnh nhân đã vui vẻ tiếp tục điều trị với châm cứu và thuốc y học cổ truyền. Tôi cũng tư vấn anh ấy nói với bác sĩ là sẽ không có dùng steroid nữa, bởi vì anh ấy đã dùng nhiều năm và không có thấy hiệu quả, thì có thể là cái phương pháp đó không có hiệu quả nữa. Và cuối cùng thì anh ấy dừng cả steroid bôi và cả steroid uống và chỉ tiếp tục điều trị với thuốc thang và châm cứu. Sau đó thì tình trạng của anh ấy tốt hơn lên từng ngày. Ta có thể thấy là bệnh nhân đã bị tình trạng này từ lâu, cộng với việc uống nhiều thuốc steroid, cho nên là phế rõ ràng đã bị ảnh hưởng, can và thận cũng bị ảnh hưởng và tỳ cũng bị ảnh hưởng. Chiến lược điều trị ở đây là phải điều trị cả gốc và ngọn. Phương pháp là phải bổ can thận, kiện tỳ vị, thanh nhiệt giải độc và tức phong. Tôi dùng 2 đơn thuốc để điều trị, dùng lần lượt và đôi khi thì gia giảm vài vị, 1-2 vị dựa trên triệu chứng của người bệnh. Và đầu tiên thì có đương quy, bạch thược, bạch trục, xoài hồ, phục linh, cam thảo, tỳ bà diệp, bồ công anh, bạch cương tàm, khổ sâm, mẫu đơn bì, trạch tả. Và ở bài thứ 2 thì tôi dùng sơn thù du, sơn dược, thuộc địa, bại tượng thảo, đương quy, bạch thược, bạch hục, bạch trục, xài hồ, phục linh, cam thảo. Tôi xin lỗi là tôi không quen với lại việc với tên phiên âm tiếng Anh của các vị thuốc này, nhưng mà mọi người có thể tham khảo 2 bài thuốc thang tôi dùng theo slide. Tôi cũng có kê bài thuốc dùng ngoài cho bệnh nhân. Tôi sắc bài thuốc và phun lên vùng bị tổn thương. Thành phần chính của bài gồm có bồ công anh, huyết triệt, hoàng tinh, chi tử, bạch phàn. Tôi sắc bài thuốc này và thêm vào cồn tỷ lệ 20% và phun bài thuốc này lên vùng da bị ảnh hưởng.
Thì sau đó thì vùng da ngưng chảy mũ và khô lại. Thuốc này dùng phối hợp với bài thuốc than và châm cứu thì có vẻ có hiệu quả rất là tốt trên bệnh nhân. Mọi người có thể nhìn thấy chân của anh ấy thời điểm hiện tại thì anh ấy có thể mang giày lại, và so với tình trạng của bàn chân của anh ấy trước đó, tình trạng rất là tệ trước đó, thì sau mà 6 tháng châm cứu và điều trị bằng thuốc y học cổ truyền mỗi tuần đến khoảng 2-3 lần thì da anh ấy đã cải thiện, không rỉ dịch, có thể mang giày lại. Trước đó thì là không có thể mang. Cả người thì sưng phù toàn thân cũng đã giảm hẳn, và bây giờ đã trở thành lại một anh chàng đẹp trai. Nên là anh ấy đã rất là vui vẻ, và anh ấy nói với tôi là có thể dùng hình ảnh này để có thể trình bày với các bạn, trình bày về kinh nghiệm điều trị với các bạn. Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội để học hỏi từ các bạn, cũng như là trao đổi kiến thức với nhau, học hỏi lẫn nhau. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.